Well, well. This is not what I was expecting. Oh, seems like you've made a new discovery. Nummer 1. Mein Name ist Boyang. Ich schreibe hier alles auf, was ich weiß, damit die zukünftigen Generationen von meinen Erlebnissen erfahren. Mein jüngerer Bruder Xiao und ich eilten auf Befehl der Xisheng mit dem fantastischen Kompass zur großen Kluft, um die Meliliten zu unterstützen. Aber die Bestien an diesem Ort waren äußerst furchteinflößend und unsere Gruppe erlitt schwere Verluste. Wenn der Yaksha nicht zur Hilfe gekommen wäre, wären mein Bruder und ich dort gestorben. Anmerkung 3. Dieser Yaksha wurde mit 4 Armen geboren, sieht wie ein Verrückter aus und kann sich nicht an seinen eigenen Namen erinnern. Wenn er tobt, ruft er die Namen wie Alatos und Menogias um sich. Seine Kraft gleicht einem Donner, er ist tapfer und furchteinflößend zugleich und hat das Potenzial, in die Weltgeschichte einzugehen. Wir folgten dem Yaksha und kämpften mehr als 10 Tage lang gegen die wilden Bestien. Am Ende haben wir uns einen Ausweg mit Blut erkämpft. Eine Schlange hatte ihre Schwachstelle, die wilden Bestien auch. Der Yaksha ahnte das und entwarf eine Strategie. Im vorigen Krieg wurde der Boden der großen Kluft beschädigt, wodurch ein riesiger unterirdischer Palast freigelegt wurde. Beobachten zufolge werden Bestien schwächer, je näher sie dem unterirdischen Palast kommen. Wir spekulierten, dass es dort unten eine Art mystische Macht geben könnte, die etwas gegen die Bestien aus Kernrea ausrichten kann. Zu viele Menschen sind gestorben. Und der Krieg muss so bald wie möglich beendet werden. Xiao und ich entschlossen, dass ich den fantastischen Kompass tragen und mit einigen Soldaten der Meliliten und dem Yaksha zum unterirdischen Palast gehen würde. Wir würden die wilden Bestien weglocken und sie dort in die Tiefen des Palastes treiben. Die Versiegelung muss intern von mir und dem Yaksha vorgenommen werden und Xiao wird uns auch von außen unterstützen. Nur so kann die Versiegelung gelingen. Wenn dieser Plan erfolgreich ist, sichern wir uns den Sieg in der Front. Das bedeutet aber auch, dass der Yaksha, jene Soldaten der Meliliten und ich im unterirdischen Palast zurückgelassen werden. Doch der Vorteil wäre so groß, wir müssen es einfach versuchen. Die Soldaten suchten Tag und Nacht und bestätigten, dass die Kraft der wilden Bestien nach dem Betreten des Palastes stark beschränkt schien, als würden sie von irgendeiner Macht korrodiert. Einige der Soldaten, die in der Schlacht verwundet wurden, starben und einige wurden von der großen Armee getrennt und kamen nie zurück. Die Bestien werden sie auch einfach verschwinden. Der unterirdische Palast ist sehr merkwürdig. Von jenen aus Liyue sind nur noch der Yaksha und ich am Leben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel Zeit vergangen ist. Der Yaksha ist schwer verletzt und manisch. Ich befürchte, dass er bald sterben wird. Ich bin wach, doch ich fühle mich benommen. Ich weiß nicht, wie lange ich schon hier unten bin. Der Yaksha wollte mich dazu überreden, an die Oberfläche zurückzukehren, aber er vergisst, dass wir dazu bestimmt sind, hier zu bleiben. Anmerkung 8. Dieser unterirdische Palast ist wie ein Lebewesen. Zuerst erschien ein Riss im Boden und wir sprangen hinunter. Wollten eine Strategie entwickeln, doch bald darauf stellte ich fest, dass der Riss begann, sich leise zu schließen. Wenn man ihn angreift, schließen sich die neuen Risse wieder, mal schneller, mal langsamer. Und es ist schwer einzuschätzen. Heißt es, dass der Boden während des Kampfes versehentlich beschädigt und damit die Hülle des Palastes ebenfalls beschädigt wurde? Sind wir versehentlich in das Maul eines Ungeheuers geraten? Dann werden wir langsam von ihm verschlungen. Anmerkung 9. Die Bestien sollten alle bereits tot sein. Wir haben durchgehalten. Ich bin viel gelaufen. Finde keinen Weg heraus. Der Yaksha ist tot. Jetzt bin ich der Letzte. Vor meinem eigenen inneren Auge sehe ich meine Familie, meine Frau und Kinder. Sie kommen auf mich zu, gehen durch mich hindurch und verschwinden. Vielleicht bin ich auch schon verrückt. Wie könnte es sonst möglich sein, dass ich meine Familie sehe, die eigentlich in Liyue lebt? Ich möchte nach Hause. Finde ich noch einen Ausweg? Xiao. Manchmal hasse ich es, dass du nicht derjenige bist, der hier an meiner Stelle leiden muss. Aber Xiao, ich bin dein großer Bruder. Und ich bin froh, dass du weiterleben wirst. Ich bin so müde. Und ich kann nicht mehr denken. This information was left by a thaumaturge called Boyang, who, as you know, is the missing ancestor that I came here to investigate. All this information, it was left by your ancestor? Hundreds of years ago, 2 of my ancestors, brothers, were gifted the fantastic compass by someone of great importance. They brought this device to the chasm and joined the war against the monsters of Conria. They set out together,
but only one of them made it back. Minus his sanity. Karma. Correct. One possibility is that when they fought alongside Bosacius, they were tainted by his karma. Neither of them had visions, so they wouldn't have been able to resist its effects for very long. From reading through this, it sounds like Boyang ended up staying here for good too. Well, this is just wonderful. So, that's it. There's no way out? What do we do? Are we gonna die here? But Paimon doesn't wanna die! Paimon's had enough of this place! Let me out! What was that? Huh? Hat Paimon gerade absichtlich den Kompass berührt? I got it! I just had a thought. Give me a second. I just need to double check. Uh-huh. Traveler, I just realized something. Okay, so on my way here, I was studying the will the whole time. But I didn't give any thought to the book that the will was inside of. I don't know it verbatim, but I have read it before. The gist of the story goes like this. Millennia ago, an Adeptus made a magic device to seal away evil monsters. Later, he made good friends with a human and gave the device to him to use as a catalyst. A few years later, great demons haunted the mountains. The mortal and the Adeptus joined forces to exorcise them using the same device. And that's not all. The book also says this. When mortal and Adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. This contraption is proof that mortals and Adepti may coexist, that there is unity between heaven and humanity. I have both Adepti and human lineage. Maybe my power can work. It worked! I mean, the effect only lasted an instant because I'm not strong enough, but still, we must be on the right track. And look, something seems to have been activated inside the fantastic compass. By heaven's might and the gods of the 5 regions, Yaksha and mortal together take this contraption in hand. That's their voices from when they made the seal. Bosacius and my ancestor. They sealed off this space at the top together. I see. It makes sense now. Damals traf der Kristall die Ruinenschlange. Es scheint, als hätte eine Kraft entgegengewirkt. Könnte diese entgegengewirkende Kraft dazu geführt haben, dass dieser Raum so spät erwachte und uns verschlang? Oder führte sie eher dazu, dass sie die Öffnung im Boden gelockert hat? Ah, okay, wir haben quasi mit dem Himmelsnagel, ja, das Teil geöffnet. Keine Monster sind in diesem Abgrund. Gibt es eine Verbindung dazwischen? Everyone, let's go back and meet up with Ito and Shinobu. I have a suggestion to make. Paimon can barely move anymore. Why can't we get out of here? Paimon doesn't want to die. Paimon wants to stay with you. Paimon, just hang in there, okay? Trust me, there's still hope. Let's go. Hat Paimon das Ding absichtlich umgeschmissen? Licht am Ende des Tunnels, Leute. Die Zurückgebliebenen. Hier noch ein bisschen weiter. Und zwar sind wir jetzt an dem Punkt gekommen, große Kluft, Licht am Ende des Tunnels. Und ich glaube, das wird sich jetzt langsam dem Ende zu bewegen, die Story. Also wir werden bestimmt noch was über die Yakshas erfahren. Ich weiß jetzt nicht genau, wir waren stehen geblieben, wir haben gerade den magischen Kompass gefunden. Genau, und wir gehen jetzt mal und schauen, wie es dann weitergeht. Komm her, Schnecke. Nächste. Geronimo! Woo!
Wow. Ich finde das cool. Ab ins Loch. Entschuldigung, Thomas hat sich gerade den Rücken gebrochen. Cookie, wie sieht's aus bei euch? Wie geht's dem großen Oni? One and Only. Ich finde das irgendwie lustig. Ich finde seine Shinobu, Ito, we're back. Stimme geil. Was ist mit He ihm? must be exhausted, because he still hasn't woken up yet. But what about you guys? You found something, didn't you? It's written on your faces. But whatever it is, it's bad news, isn't it? We found the fantastic compass. The previous owner left a message inside, and from the looks of it, there really is no way out of this space after all. It seems like the previous owner was stuck here forever too. Shoot! Sie wollte Shit This sagen, isn't aber over okay. yet. Listen to me. Just now, I tried channeling my power into the fantastic compass, and it responded. But all that did was activate the records from when the seal was created. Right, but the issue wasn't with the compass. It was with the method. Remember what the book says? When mortal and adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. Only when a mortal and an adeptus combine their powers can the fantastic compass be fully activated. Ja, dann ist es Xiao und wahrscheinlich Yelan oder Cookie. I'm a Die anderen mix of sind human and adeptus. So the fact that the fantastic compass responded to me shows that the system is still functional. Ich mag Cookies Sandalen. Lucky for us, Ist mir gerade aufgefallen. we also happen to have a full adeptus and a human with training in the magic arts. Interesting. So that's what was going through your head. Xiao und Yelan. So, an Adeptus and a human need to channel their power at the same time? Yes, if my guess is correct, then when both of you put your full power into the fantastic compass, we should be able to completely reactivate it. Last time, it was used to seal the intersection between this place Also der and the chasm. Kompass hat If we eigentlich can reverse den it, Raum gebaut und deswegen benutzen sie dasselbe Gerät, um zu entkommen. Then we're home Macht free. Sinn. Awesome. So there's still hope? Ja, Paimon. You bet. Your idea seems reasonable. Okay, well let's all take a quick break. We'll give this thing a try once we're ready. Nachdem sich alle ausgeruht haben. Ist unnötig. Oh boy. I'm so nervous. Keine Angst, Paimon. Yelan, Xiao, how are we looking? I'm all set. I'm ready. Oh, but Yanfei, there's one thing you might need to mentally prepare yourself for. I'm afraid you probably won't be able to take the fantastic compass out of here. From what I can tell, everything within this domain is the result of disordered space-time. and Scheißegal, memories. Hauptsache rausziehen. We all came here for different purposes, and everything that's happened here has been in response to our own imaginations and conjecture. Terrifying, but also a miracle. This space, well, it's more than just a space. Whether there's some kind of higher power at work here, I don't know, but the whole time, it's been reading our minds and responding to us in the form of illusions. Also, according to the history of the chasm, this place must have existed for a very long time. Also existierte er schon vorher und es war nicht der Kompass, der ihn gebaut hat, sondern Kompass war einfach nur dafür da, ihn zu versiegeln. Aber trotzdem ist es komisch. Ich erinnere mich, dass außerhalb des Raums eine riesige Schlange gab. Oh, that. Yeah, I was there too. Ja, du hast uns geholfen. Wait a second. It was you that shot that arrow? Who else did you think it was? Der Kristall griff die Schlange an. Hängt das mit den Bodenrissen zusammen? That snake is probably a remnant of Conrion's civilization, and crystals are highly effective against it. Maybe there was some sort of opposing reaction between those two forces? Aber das würde ja erklären, warum Paimon sich in manchen unwohl fühlt. If so, I'm extremely sorry, everyone. It looks like I might be the one responsible for all of this. Ach Quatsch. Wir sind hier reingekommen. You're just trying to help us and solve the problem. You're definitely not to blame for what happened.
Wir sind doch hier runtergestiegen und haben Ärger gemacht. If you say so. You could almost liken this bizarre space to a living being that throws all kinds of hallucinations at us to deceive us. Everyone we've seen here, and all the paths we've walked, it all ceased to exist 500 years ago. Additionally, most of the things here are static. So if we really do manage to escape, then once time starts moving normally again, the fantastic compass will likely disappear. That's actually what I think too. That's precisely why it's such a miracle that we even found the fantastic compass to begin with. This whole thing feels like we're breaking free from our shackles using a spear that by rights should not exist. This is a long shot, but it may be our last chance. So, whose wish was it that summoned this device? Ich denke Yanfei, oder wir alle waren es. Perhaps it was. But maybe there's another reason. Your incredibly strong commitment to your search. It's a shame that we couldn't find your family. But if they were here, I'm sure they'd want nothing more than to see you being rescued from this place. Das ist eine lustige Zeichnung da hinten. Auf dem... Das ist mir erst jetzt aufgefallen. It does intrigue me, the way we all ended up here together. If this is fate, then let's grab it in our hands and turn it around. Leave the boss to Ushi and me. Traveler, take care of Paimon. Yanfei, you might need to come closer to me when the time comes. Sure. Let's go, team. Stars align, bestow your light. Evil purged by thunder's might. Spirit curbed, pneuma surge. By dictum divine, heed these words. Do as I command! Aha! The fantastic compass is an amplifier. Maintain this energy level, and we may stand a chance. I will maintain the energy flow. Understood. Everyone, stand back. I shall hold the line by sealing the surface. As Yakshas, we must fight for this world. General Alatus, falling in! Watch out! This trip may be dangerous, yet you insist on going. I have guarded this place for several hundred years. Only to seek the nameless Yaksha, do I request your approval. Keep this up. Your strength won't last.
Wow, okay. Erstmal krass, wie lang die Animation war. Und zweitens, das war ja wie so eine Achterbahnfahrt. Wie so eine, okay, wir steigen jetzt mal ein und versuchen ans Ziel zu kommen. Und währenddessen passieren ganz viele crazy Sachen. Bisschen übertrieben dramatisch, aber dass Zhongli überhaupt die Genehmigung von dem braucht, das denke ich eigentlich nicht. Und das ist nett, dass er ihn gerettet hat. Das ist sehr nett, dass du da warst, Opa. Boah, das war cool. Ich schaue mir das später im Nachgang noch an. Nachdem wir endlich von dem gefährlichen Ort entkommen waren, ruhen sich alle auf. I thought you were gonna get left behind. I'm so glad you're okay. That was terrifying. I know what you were thinking, but... Tito Never hat jetzt mind. durchgepennt. I know I can't talk you out of a mindset that's been built up over a lifetime. I don't think we were ever going to reach an agreement over the final strategy. But in the end, it was thanks to you that we managed to escape. So, thank you. Wie soll ich das annehmen? No. I could not have Gar done nicht. this on my strength alone. Danke dir, Jelan. Das It war ein looks like bisschen... everyone got out unscathed, but you all look pretty exhausted. Rest up. There's no hurry to move on from here. As for me, I'm gonna check the area for any unusual activity. She's gone. Paimon didn't even get to say thank you. Maybe Yelan really doesn't believe she made a contribution. It seems like she's convinced Xiao saved us all, including her, and she doesn't know what to say to that. And since it's not easy to persuade Xiao of anything, maybe Yelan's just given up trying to talk to him. Xiao, she's criticizing you. I am not. You speak only the truth. I have no quarrel with that. I will keep your words in mind. Really? Well, that's great. I count that as quite an achievement. It was a perilous situation we were faced with underground, and it took every single one of us for any of us to make it out alive. I feel lucky that we didn't lose anyone along the way. Hey, so Bullchecker still hasn't woken up yet. Surely he's not gonna stay asleep forever. Is he? Let's go check on him. Ito, what's up? Wir haben ein bisschen Bonding im Untergrund gehabt hier mit der Gang. Voll witzig. Was für eine verrückte Story irgendwie. Good times. Huh? What you doing? What's going on? Why are you looking at me like that? You in any pain? Stimmt etwas nicht mit dir? Also den Satz, den hätten sie ein bisschen umformulieren sollen. The head? What about it? Is there any brain damage from the impact? You need to tell us if you're not feeling well. You weren't that bright to begin with, so if we add brain damage to the equation... Paimon Oh, roasting. brother. What the heck are you guys talking about? I'm fine. I had an epic power nap, and now I feel like a million more. Huh. I feel like I'm forgetting something, though. Oh, yeah! Wait, weren't we underground? How did we get back up here? It's a long story. We'll fill you in later. Yes. Ito, we're indebted to you, Shinobu, and Ushi. I'm the reason you all got caught up in this. Please accept my apologies, and let me find some way to compensate you for the trouble. Food. Bah, crazy talk. You helped us first. Of course we're gonna return the favor. Hey, if it weren't for you, we'd still be in a Liyue jail cell right now. That's not quite correct. You'd be in jail, not me. Good point. Well, okay then. How about this? To celebrate our newfound friendships, how about you let me take you to Liyue Harbor for some Yes. sightseeing Sag doch and a Essen. proper meal? Essen. I like the sound of that. Now that you mention it, whew, I am famished. Oh, I can barely walk here. I'm hungry too, Senpai. Why don't we head straight over? Paimon too! Paimon wants to come too! Paimon, warte einen Moment. Fine! All right, well, I promise I'll take good care of your friends from Inazuma. Take it easy, Viel, okay? viel Spaß, What we just Janpei. went through was a lot. Oh, wait. A lot. Yelan left already.
I was gonna treat her to some tea. But I'll take this to mean we're square. Oh, yeah? Is that right? Wow. Okay, I'll let him know. Traveler, flying lavender melon, Ushi has a couple words he'd like you to pass on for him. Sure. What? Oh, I What want is to it? hear this. Me too. Count me in. Ito übersetzt gerade, was Ushi gesagt hat. Let's do that! Paimon never would have guessed that Ushi was so gentle and thoughtful. Sometimes the profoundest truths can also be the simplest. I think Ushi's words may well come in handy. You betcha! Just leave it to us. All right, Ito, Shinobu, Ushi, let's go. Oh yeah! Grub time! See you next time. Ich liebe die Stimmen von Ito, Shinobu und Yanfei. Yanfei hat wirklich eine sehr krasse Stimme, finde ich. Hi, Xiao. Finished taking care of business? Wieso? Hast du etwa noch was vor? Oh, there wasn't any business. We were just saying goodbye to our friends. You're still here. I saw the two Inazumans leave with Yanfei, heading towards Liyue Harbor. Aren't you going with them? We still had some stuff we wanted to say to Xiao. I figured as much. I've checked the area. Nothing strikes me as out of the ordinary. Looks like this chapter has come to a close. Now, I just need to take care of the confidentiality issues. Let's hope our friends from overseas can keep their mouths shut. We got it! We'll make sure they don't say anything. Please don't hurt them. Oh. You figured me out, huh? All right, I'll quit pulling your leg. Everyone really rose to the occasion this time. I won't ever forget what we went through. Die Musik ist so gut. Gerade. Ist wie ein Balsam für meine Seele. Where could that strange space have come from? And how has it existed down there undetected for so many years? Folgt keiner Logik. I have to investigate this further. I have a feeling that whatever lies behind all this runs deep. Maybe so deep that no one can be allowed to know. Also, I think someone helped us out at the last minute. They did a good deed, of course, but somehow I couldn't tell anything about them. It must have been someone of great importance. Anyway, these questions will have to wait for another time. I have some follow-up work to do and reports to make. So it's back to Liyue Harbor for me. Okay. Hi, Yelan! Nun You denn. knew I was waiting for you? Das war ganz offensichtlich, Xiao. Really? Du bist nicht so schwer zu durchschauen. There's somewhere I want to go. If you have the time, you can join me. Yes, let's Where do is this. it? A place that has to do with the Yakshas. Woo! Wellen des Schreckens. Wir sind endlich frei. Das war krass. Der Basis. Schreien, The oder? temple up ahead was built to remember Pervases. Maybe I came here because I had a realization. You mean back when we were underground? Worüber denkt ihr nach, Xiao? It's hard to put into words. Seeing Bosacius gave me the false impression that I'd traveled back into the past. You could dress up the Yaksha's life and call us valiant warriors, veterans of war. But the truth is, we are slaughterers and nothing more. For Bosacius, perhaps dying in the heat of a great battle was no tragedy. And perhaps the same is true for me. After living so long, to die in the act of saving others would not have been a terrible thing. So maybe these thoughts are my own form of insanity. Hey, don't say that. Wir müssten dir was sagen, Xiao. Oh, yeah! Ushi wanted us to tell you. It's very important.
Important. Ich mag, wie Paimon das ausspricht. Das ist schon das zweite oder dritte Mal, dass sie das so Bushi sagt. said he has the power to exorcise demons, so people use him to fend them off. But after he met Ito, he's never left his side. He also said that he doesn't have any grand philosophies. He just thinks we should spend our lives around the people who make us happiest. Maybe there aren't so many rules about how we should or shouldn't live our lives in this world after all. So, he hopes you can come to understand that even though the power of a yaksha may be harmful to other people, it doesn't mean you shouldn't hang out with them. Yep, like people with visions. They have more resistance against your power, right? And, well, anyway, there's loads of people out there who really care about you. Suddenly you sound a lot like Bosacius and the others. They used to talk about how they hoped to live a mortal's life once the world was at peace. The Bosacius recorded in the Fantastic Compass had lost his sanity. He addressed the people around him as Alatus, Menogius, and others. These are the names of the 5 yakshas. I am Alatus, and Menogius is General Capisis. Es gibt zu viele Namen. Aber ja, Alatus kann ich mir merken. The others Xiao. are Bonanis, or General Chisapis, and Indarius, or General Musatis. I heard that people call the 5 of us Yakshas, the Guardian Adepti. Bosacius and Yelan's ancestors stayed underground to the end. So that space must have read their minds in their last moments as Yelan was right in everything she said. Both of our proposals had their drawbacks, and both were sensible suggestions. But the power of that space was far beyond all of us. I couldn't have done all I did without everyone's help. Even in the final moments, it took every bit of my power to break free from that place. Schau, jetzt hör mal auf damit, sonst fange ich an, meine Wünsche für dich auszugeben. Ich kann das nicht tun. Oh, shit, ey. Ich mag seinen Spielstil schon immer. Well, Paimon still thinks you were Das ist amazing. gemein. Ja, du warst echt cool. Yenfei and Yelan are correct. I always prepare for the worst-case scenario. This mindset is deeply rooted in me. Even so, it was the most optimistic solution I could think of. Das ist witzig, dass er das selbst erkennt, dass er vom Schlimmsten ausgeht und die drastischsten Maßnahmen befürwortet und er denkt, das wäre der beste Weg. Das ist nicht schlecht. If Rex Lapis hadn't saved me in that moment, I don't think I would have been able to escape. Stammt diese Kraft wirklich von Zhongli? In the end, I still had to burden another. Quatsch. But Der... that's how it should be, right? You've known Zhongli, Rex Lapis, for such a long time. And you've helped him before, so he helped you back. Richtig. What's the big deal? Perhaps. In the moment that we escaped from that space, I could sense what was left of Bosacius's memory. If I had to say what I gained from this trip, I think that would be it. Das ist schön. It's good that one more person will remember him. Cutscene. Menogius, where have you been? Brother Yaksha, you're confused again. I've told you countless times, I am Boyoung, a thaumaturge who fought with you in the chasm. Boyoung? Boyoung? You are Boyoung, but who am I? Believe me, I want to know as much as you do. Here we are, the two who agreed to stay here together, and I can't even call you by your name. It's a shame. Stay here? No. No, you have to leave. Nonsense, Brother Yaksha. We're down here for good now. Don't you remember? It's too late to have regrets. The seal can't be broken. The seal. Ah, yes. I'm a Yaksha who came here to fight. Brother, are you okay? Look at the state of me. I don't think I've got long now.
We're the only two left. Don't go dying on me. You know, today I saw my family down here. Clear as day. What do you think? Am I losing my mind now too? Boyang, do you want to go home? I made my decision to leave Zhongzhou up on the surface. I obviously... Of course I want to go home. I must have family too. You mean brothers and sisters? I'm sure you do. Brothers and sisters. Yes, but who am I? And where is my family? Brother, what's wrong? Hang in there. It's just you and me, don't die before me. Alatus, is that you? Who's Alatus? Your memory's going again. I'm sorry. You all have to see me in this state. Brother! Look, there's someone over there. Who are they? They're my... I remember now. I know you. My brothers and sisters have come for me, Boyang. You're awake? At least tell me your name. Brother Bosacius. Hey, Bosacius. Bosacius. I am Bosacius, and my destiny is to make the ultimate sacrifice. I've said so much today, but I don't need to hold back as much when I talk to you. Have you ever had a moment where you felt like you were aware of your destiny? The potential of life? The approach of death? Whatever it might have been. By now, I have accepted that destiny is the one disaster that the Yaksha know most keenly of all. We are destined to misery. And yet, we have no fear. Xiao. It matters not. Rex Lapis had said that you are a witness. It is right that the events of the world are relayed to you. Das ist sehr interessant, dass das Zhongli sagt. Also erstens, ich fand die Synchronsprecher da ziemlich stark. Aber also ich fand es auch schön, dass die uns gezeigt haben, wie die Yakshas aussehen offiziell. Die es da unten in der Cutscene aussahen. Die sahen echt hübsch aus. Bonanis, Menogius, and Indarius all perished, and only Bosacius's fate was unknown. This has always stung my heart like a thorn. That is why I went to the chasm, despite being fully aware of the danger. Now that I know what happened in the chasm back then, I can finally put this matter to rest. Before we left that place, I picked up a stone. I thought if I could take it out with me, I would place it in the temple to Pervases in memory of Bosacius. Unfortunately, the stone did not survive. Pervases died in the Archon War thousands of years ago. He was younger than us. And Bosacius was very sad when he passed. Too many Yakshas have become casualties of battle. We are like a flock of birds, scattered to the four corners of the world. And in the end, as Bonanis said, it's rare for a Yaksha to find repose for their soul. Bosacius, Boyang, and all those soldiers. Heroes. I like that word. Maybe the world will never be free of disaster. But there is good in the world, too. Even the darkest hearts have room for those they cherish.
I accept your advice. From this day on, heroes will always look out for each other. Wow, romantisch. Schau, ich bin so stolz auf dich. Emo Boy. Wow. Wow. Nicht schlecht. Also ich fand krass. Oh, wie schön dieses Bild ist. Das Artwork ist echt krass in letzter Zeit. Was soll ich davon halten? Also, es war echt ein Psychotrip, aber naja. Mit den richtigen Leuten ist es kein Problem. Nein. Shangling, es ist Zeit, ein Foto zu machen. Am Ende hatten wir die ganze Zeit so Sonnenuntergangsstimmung. Das hat dann auch irgendwie ganz schön gepasst. Das war sehr cool. Sieht heiß aus. Das sieht cute aus. Lass uns noch einmal mit ihm reden. Xiao spricht nicht weiter. Traurigkeit, Enttäuschung, Erleichterung, alles sind vorhanden, aber nur in geringem Maß. Der Blick wie von jemandem, der zu lange gegen Wind und Schnee gewandert ist und heute endlich einen Zufluchtsort gefunden hat. Das war sein Selbstfindungstrip, ja, im Endeffekt. Also das hat Spaß gemacht. Es war sehr, es war wirklich sehr passiv diesmal, aber wir haben ja noch die ganzen Kämpfe vor uns. Oder ich habe die vor mir. Bin ich ja mal gespannt, aber insgesamt bin ich sehr glücklich über die Story von diesem Patch. Fand ich jetzt interessant. Ich habe ja noch Yelans Story und Cookies Shinobus Story vor mir und da freue ich mich auch drauf, aber das war es erstmal mit dem Psychotrip. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Livestream oder 2.8 oder sonst was. Achso, ja, wir gehen ja Cookie pullen, also da sehen wir uns spätestens. Wir haben noch ein Abschlussgespräch. Hey Zhongli. Hallo, ihr beiden. Wir haben ein paar Fragen. Ich bin gerade beschäftigt. Ihr habt es geschafft, so schnell wieder in der Stadt zu sein. Zhongli, sind die beiden deine Freunde? 2 alte Freunde. Perfekt. Da ihr beide frei seid, könntet ihr mir bitte helfen, Zhongli zu überreden, mir einen Altstein zu verkaufen. Altstein, wozu willst du sowas? Ach, ihr 2 habt die Neuigkeit noch nicht gehört. Der Stein ist jetzt eine Rarität auf dem Markt. Jeder versucht mehr zu bekommen. Zhongli kam heute wie üblich, um sich meine Geschichten anzuhören. Und während wir plaudern, kommen wir auf das Thema meiner Lieblingsgeschichte durch die Augen eines Drachen. Ja, er sagte das. Obwohl die Geschichten schön sind, sind einige Details falsch. Und zum Beispiel hat jemand bereits bewiesen, dass die Handarbeit von Rex Lapis vielleicht nicht so gut ist, um etwas so Feines zu machen. Unsinn, oder? Als ich ihm die letzte Mal die Geschichte erzählte, wie Chi vom Xingsche-Dorf zum wunderschönen Bergen und Flüssen wurde, stritt er das ab. Ja, sowas Gutes könne gar nicht passieren. Fehlt den Menschen die Romantik, wenn sie gelehrt sind? Oder schau ihn die an, groß und gut aussehend und doch so langweilig. Wow, Tian, deine Zunge ist wirklich eisern heute. Deine Kritik ist sehr vernünftig. Deine Geschichten sind aber immer so fantastisch. Ich möchte dir nur ein paar Meinungen von einem gewöhnlichen Menschen geben, nur zu deinen Informationen. Geschichtenerzähler sind bekannt für ihre Weisheit. Du verstehst sicher, warum treue Zuhörer wie ich so oft hierher kommen. Natürlich, ich verstehe deinen guten Willen, Zhongli. Du hoffst, dass ich der beste Geschichtenerzähler in ganz Leo werde, nicht wahr? Er meinte nur, dass die Details falsch sind und er gekommen ist, sie zu korrigieren. Was hat das also alles mit dem Altstein zu tun? Entschuldigt. Vor einigen Tagen hat mir jemand die Geschichte durch die Augen eines Drachen noch einmal erzählt. Langweilt dir die Geschichte nicht? Ein Klassiker ist immer ein Klassiker. Die Geschichten von Tian müssen sich immer an klassischen Geschichten anlehnen. Das Erzählen von Geschichten ist ein Prozess der Schöpfung und Schöpfungen brauchen Zeit. Du kennst mich so gut. Zurück zum Thema. An diesem Tag kam ein Minenarbeiter aus den Minen zurück, der meine Geschichte hörte und er hat mir etwas erzählt. In der großen Kluft. Du kennst den Ort. Dort gibt es eine besondere Art von Gestein, das sehr schön und elegant aussieht.
Und diese Art von Gestein findet man in den langen Gängen der großen Kluft. Nennen die Bergleute das so? Vielleicht, ja. Oh, große Kluft, was für ein mysteriöser Ort. Selbst so eine gebildete Person wie Zhongli hatte doch keine Chance, dort einen Besuch zu machen. Erst in den letzten Wochen wurden einige Bergbauprojekte genehmigt. Ich habe es von den zurückgekehrten Bergleuten gehört. Ja, das stimmt. Man sagte, dass die Steine in den Gängen befänden, aber wie sind die Gänge entstanden? Vielleicht wurden sie von einer riesigen Kreatur hinterlassen. Die Aussicht ist einfach grandios. Manche sagen, dass es sich um ein uraltes Schlachtfeld handeln muss. Aber wer hat gegen wen gekämpft? Niemand kann einen Hinweis finden, also dachte ich, vielleicht haben sich Rex, Lapis und H dort auch gestritten. Um ehrlich zu sein, schreibe ich gerade eine neue Geschichte. Zhongli, verkauft ihr ihm den Stein? Tian ist einer der besten Geschichtenerzähler der Stadt und ich bin ein sehr treuer Zuhörer. Wenn ihm also das bei der neuen Geschichte helfen kann, werde ich das gern tun. Was? Ich fürchte, dass dieser Stein Tians neue Geschichte unlogisch erscheinen lässt. Werte Anwesende, denkt bitte darüber nach. Hat Rex Lapis H unterirdisch versiegelt? Experten zufolge ist der Untergrund der großen Kluft voller Höhlen und Tunnel. Wenn H dort versiegelt wurde, wird er dann nicht ständig von Menschen gestört? Könnte das sein, was Rex Lapis geplant hat? Natürlich nicht. So etwas würde er nicht zulassen. Eigentlich wollte ich meine liebsten Faltfächer gegen den Stein tauschen. Da ist eine Zeichnung drauf. Ich hatte ihn gern in der Hand, wenn ich die Geschichte durch die Augen eines Drachen erzählte. Ein Drache, der durch die Welt fliegt, ein Ehrgeiz, der höher ist als das Firmament. Toll, das ist wirklich ein seltener Fächer. Paimon will auch einen. Oh, wir haben auch Altsteine. Was? Würdet ihr dann bitte euren Altstein gegen meinen Fächer tauschen? Oh, bitte sag so etwas nicht. Der Stein ist wertvoll, aber dein Fächer ist es auch. Solch ein geschäftliches Vorgehen würde nur den Sinn zerstören. Oh, ich habe eigentlich mehr als einen dieser Faltfächer. Mit deiner eigenen Zeichnung hast du diesem Bild Gefühl und Sinn verliehen. Jeder, der in den Geschichten mag, würde sich über ein solches Geschenk freuen. Du hast recht, es ist eine große Freude, gleichgesinnte Freunde zu treffen. Ich möchte nichts anderes, als dass die Leute meine Geschichten mögen. Eigentlich hatte ich gehofft, dass sie an Menschen zu verschenken, die sie verdient haben, als ich sie gemacht habe. Ich denke, ihr habt sie alle verdient. Ich sollte sie euch schenken. Bitte wartet hier auf mich. Ich hole sie. Ach, Zhongli bitte auch. Es ist nur ein handgemachter Fächer. Ich hoffe, es scheint nicht so ärmlich. Da steht auch solche Geschenke. Vielen Dank für das Geschenk. Es ist wirklich ein guter Faltfächer. Man muss ihn richtig pflegen. Und jetzt führt er auf, in welche 10 Arten man Fächer pflegen muss. Wir kamen, um Zhongli etwas zu fragen. Können wir privat mit ihm sprechen? Oh, ich habe zu viel von eurer Zeit in Anspruch genommen, fürchte ich, mein Fehler. Bitte, macht ruhig weiter. Das war ein fröhliches Gespräch. Vielen Dank, Tian. Oh, Zhongli, mein Mann. Sagt mal, habt ihr uns gerettet? Danke euch. Xiao sagte auch, dass er ohne eure Hilfe nicht hätte fliehen können. Interessant, dass er das gesagt hat. Wie die Zeit vergeht. Er ist auch geradliniger geworden. Warum wart ihr in der großen Kluft, Zhongli? Wie war ich in der großen Kluft? Sie seltsam, das ist das erste Mal, dass ich davon erfahre. Was? Hört auf, euch dumm zu stellen! Dumm stellen. Das macht andauernd. Der Faltfächer von Tian ist wirklich wunderbar. Zhongli! Ich bin nur ein Müßiggänger. Ich sollte umherwandern. Was ich auf meinem Weg sehe, entscheidet allein das Schicksal. Keiner schuldet mir Dankbarkeit. Ich würde eher sagen, es ist schön, an verschiedene Orte zu reisen und viele Dinge in dieser weiten Welt zu sehen. Sie wecken immer wieder alte Erinnerungen. Vermisst ihr die Vergangenheit? Gar nicht. Ich bin jetzt ein Mensch und Mensch zu sein bedeutet, in der Gegenwart zu leben. Oh, mein Herz! Gut, dass das nicht gevoiced ist. Das wäre sehr gefährlich gewesen. Ein Drache, der durch die Welt fliegt, ein Ehrgeiz, der höher ist als das Firmament. Gute Erklärung. Meint er damit, dass er damals, hat ja eine Drachenform, war er damals als Drache in den Himmel geflogen und hat dadurch seine Position als Archont beansprucht? Das Glück wartet in den Ecken der Welt und die Schönheit verbirgt sich in den Bergen und Flüssen. Wenn man Zeit hat, sollte man reisen. Oh mein Gott, mit der Musik, mit dem Sonnenaufgang Musik, oh Gott. GENSHIN. Wir schauen uns jetzt noch den Fächer an. Oh, es ist Rex Lapis auf dem Fächer.
If there's nothing better to do, we could go foraging for ingredients.